isn't it? Silver was removed from the meeting. Why? చెక్ చేశారా చెక్ చేశారా అండి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఎంతమంది చూసారు అట్లీస్ట్ చెక్ చేయలేదా ఎవరు పవర్ ప్లాట్స్ చూడమని చెప్పాను కదా సార్ నో అవి వేర్ D2 ఈశ్వర్ D2 సార్ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో లాస్ట్ క్లాస్ చూడలేదా అబ్సెన్స్ చైతు చైతన్య Yes, sir. Yes, what about you? చెక్ చేశారా లేదా ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారా లేదా సార్ నో No, sir. B5 B5 Ipti Ipti చెక్ చేసావా What are you doing here, guys? చెక్ చేశారా లేదా D7 D9 D9 Yes, sir. completed No, sir. E3 E6 respond E7 Yes, sir. చెక్ చేశారా No, sir. మరి ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా ఇఫ్ నాట్ Yes, sir. కంప్లీటెడా No, sir. F6 F6 Sir. కంప్లీటెడా మనీ No, sir. F8 F8 G4 G4 చెక్ చేశారా లేదా No. ఏం చేస్తున్నావు మరి 2 days హాలిడేస్ ఏం చేశావు చెప్పు Lab work session. ల్యాబ్ వర్క్ ఎన్ని రోజులైంది నేను పంపించాను మీకు అసలు సిమ్యులేషన్స్ ఆల్రెడీ 3 or 4 చేశావు కదా ల్యాబ్స్ జరిగేటప్పుడే 3 చేశాను. హార్డ్లీ 1 hour టైం అది నీకు 2 days 48 hours ఏం చేసావు భాషమాషగా ఉన్నాయి ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ అంటే మీకు 1 month లో దగ్గర పడుతున్నాయని చెప్పినా కూడా మీకు మైండ్ లేదా ఏంటి G7 G7 Yes, sir. కంప్లీటెడా No, sir. ఈ సెమ్ కూడా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారా అందరూ G8 ఏంటి సిచ్యువేషన్ కంప్లీటెడా లేదా మంచి అందరూ అలాగే ఉండండి నేను అడగడం కూడా నాది ఆ బట్టి నేను చెప్పుకున్నా కూడా చెప్పండి ఎందుకు ఎలాగో వింటర్ రెస్పాండ్ అవుతుంది
ప్రతిదీ ఏదో బలవంతంగా ఏ పని అయినా కూడా బలవంతంగా చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా లేజినెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. Yes, see this. So we already discussed about these small things. See this one. Is this visible, all of you? Yes, sir. Okay. Polar plot is nothing but magnitude versus phase angle. Magnitude of j omega versus phase angle of j omega. Isn't it? So always omega is varied from 0 to infinity. Always. So the polar plot is also called as Nyquist plot because just mirror image of polar plot is Nyquist plot. Mirror image of polar plot is Nyquist plot. See here, polar plot is usually plotted on polar graph sheet. It contains concentric circles and radial lines. We already discussed about this. So circles like this and some lines are like this. Yes or no? Last graph lo check chesam manam, isn't it? So it's have many number of circles like this continuously. Okay. And then the circles represent the magnitude and its phase angles. Radial lines indicates phase angles. Radial lines. These lines are nothing but radial lines. Circles are nothing but magnitudes. These represent magnitude. These lines represents phase angles. Phi and these represents magnitude m. Okay. And also we converted from polar form to rectangular form, isn't it? Polar to rectangular by using this calculator. And after that we draw the polar plots. Before going to that, so see, all of you go through this part yourself. Page number 3.38. Okay, page number 3.38. Go through all of you. Go through that page. That is the most important one. You will get some idea about it. So if type 0 is there, so where the plot will be, and where the start. This is starting direction, and this is ending of polar plot. Ending direction of polar plot. Type 0 అయితే కనుక స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎండింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆర్డర్ 1 అయితే ఏంటి, ఆర్డర్ 2 అయితే ఏంటి. All these things, please go through this total page, all of you. Individually check this. You will get some idea about it. Let me tell you about this. Already we solved this problem in the class itself. That means it is having type 0 on order 1. This problem is having type 0 and order is 1. If my voice is clear, all of you? Yes, mom. Voice is clear. Yeah, okay. Condition ekkada? So, test book. Yes. Is this better or else previous one is better? Previous. So now, if you see this plot now, మనం ఏంటంటే ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్ చాలా వాల్యూస్ కూడా తీసుకున్నాం. ఓకే, జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసమే అట్లా చెప్పాను. బట్ యూ కెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ దీస్ టూ వాల్యూస్ ఓన్లీ. Find out magnitude and phase. This is nothing but m at an angle phi. So how to find the magnitude? First, this is converted into j omega domain, right?
the omega domain. After that, we are applying magnitude. That means real part square plus imaginary part square. Imaginary part is JWT. That means WT is the imaginary part value. Okay, so real part square plus imaginary part square. So this is finished. Coming to this tan inverse, what is this? Tan inverse of imaginary by real. That means phase angle. So if you take this upside, that becomes negative. So it is negative here. Okay, like this, you have to find the magnitude and phase angle. After that, put double equals to 0. Put double equals to 0 here. So 1 by 1 plus 0, that means 1. So 1 tan inverse of 0, tan inverse of 0. 0. So tan inverse of 0 is 0 degree. So simply 1 at an angle of 0 degrees. Similarly, next step is put double equals to infinity. I'm repeating, put double equals to infinity. At that time, 1 by infinity becomes, if you put double equals to infinity here, that becomes infinity. Infinity plus anything is infinite. So total becomes infinity in the denominator. So 1 by infinity becomes 0. And what about tan inverse of infinity? 90. 90 degrees. So it is minus sign is there, so put minus here. So 0 at an angle of minus 90 degrees here. So we already discussed about these polar plots. In that, polar plot always start at 0 and ends at infinity. That means starting from this one and ending at here, omega equals to infinity. So at omega equals to 0, what is magnitude you have? 1 is there and its phase angle is 0 degrees. అంటే 0 degrees line మీద with magnitude 1 తోటి start అవుతుంది. So where is this 0 degrees line? Here is the 0 degrees line. So in this 0 degrees line, it will start with magnitude of 1 and it is going to be towards minus 90 degrees line. First check the phase. అంటే ఏ లైన్ మీద మనం డ్రా చేయాలని తెలియజేసేది ఏంటంటే phase angle అన్నమాట. Which line we are going to be draw? That means it will tell you about phase. It will tell us about phase angle. So minus 90 degrees and then its magnitude is 0. 0 means origin. So the plot starts from double equals to 0 with magnitude of 1 and it towards moving to magnitude of 0 with minus 90 degrees angle. So this is at double equals to infinity and this is at our starting point. So is this clockwise or anti-clockwise? Is this graph is clockwise or anti-clockwise? Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Whenever the plot is moving in clockwise means that means poles are there. More poles are there on Earth. That means negative angle. Whenever the plot is moving in anti-clockwise, more number of zeros are there on Earth. That means positive angle. With the positive angle, it is moving. See here, ma. Clockwise lo move అయ్యేటప్పుడు మనకి యాంగిల్స్ ఏంటి పాజిటివ్ నెగటివ్ they are moving like this means the angles are positive or negative? Negative, sir. Negative. What about if you are moving in anti-clockwise? Positive. Angles become positive. That means plus 90. Here it is 90. Here it is 180. Here it is 270. Isn't it? Here you have positive angles. Positive angles means it will represent the zeros. Single zero, it will give you how much angle? Single zero, it will give how much angle? Plus 90 degrees. Similarly, single pole will give you minus 90 degrees. Like this also you can tell you which angle, if the plot is moving in anti-clockwise, that means positive angles, so more poles will be there. Sorry, more zeros will be there. That may be origin 0 or else any other locations 0. Okay, remember that point. And in the same way, each and every plot will be drawn like this. Instead of going in between values, just check omega equals to 0, omega equals to infinity. That's it. Okay. So this is the procedure of finding these polar plots. And after that, what you have to do? To draw the Nyquist plot, just take the mirror image of this one. Just you need to take same thing up to here. Procedure is same up to here now. You have to draw everything up to here for Nyquist plot. After that, what you have to do means
జస్ట్ టేక్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ప్లాట్. సో యాక్చువల్ ప్లాట్ ఎలా ఉంది, దీని మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎటువైపు కనిపిస్తుంది, అప్రాక్సిమేట్లీ ఆల్వేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ యాక్సిస్. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్, సింప్లీ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ నైక్విస్ట్ ప్లాట్, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ కాల్ నైక్విస్ట్ ప్లాట్. అంతే, అయిపోతుంది, ఇంకా ఏం లేదు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు స్టెబిలిటీ ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది మనం చూడాలి, ఒకటే చెక్ చేయాలి, దట్స్ ఇట్. సో మీరు పోలార్ ప్లాట్ ప్రిపేర్ అయ్యారు అంటే కనుక నైక్విస్ట్ ప్లాట్ కూడా అయిపోయినట్టే. ఒకటి చదివితే ఇంకోటి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు. 80% కంప్లీటెడ్. 20% ఈజ్ జస్ట్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ వన్, హౌ టు అనలైజ్ అనేది. ఇక్కడ వరకు చేస్తే చాలు మా ఆల్మోస్ట్ 80% మార్క్స్ కూడా పడిపోయినట్టు మీకు. అందుకే ఈ హోంవర్క్ ఇచ్చి చూడమని చెప్పారు. ఒక్కొక్కరికి ఒళ్ళు బాగా ఎంతంటే ఒళ్ళు బద్ధకం, ఆషామాషిగా ఉంది ఒక్కొక్కరికి. ఏం చేద్దామని 70% ఉన్నారు సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. మ్యాక్సిమం హార్డ్లీ 15 or 13 పీపుల్ ఆర్ దేర్ కంప్లీట్గా పాస్ అయిన వాళ్ళు. ఏం చేయడానికి ఇంకా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు, అసలుకి ఒక 1 hour కూడా స్పెండ్ చేయలేరు దీనికి. ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాక్సిమం ఇట్ విల్ టేక్ 1 hour. అట్లీస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్న చూసారు, స్టార్ట్ చేశారా కనీసం? అంటే కనీసం స్టార్ట్ చేశారా? ఇంకెందుకు చదవం, కూర్చొని ఇంక ఇంటి దగ్గర పర్మనెంట్గా అసలు రామాకండి, కాలేజీకి కూడా రామాకండి, వదిలేసుకోండి డిగ్రీస్. అనవసరంగా ఇంట్లో వాళ్ళకి మనీ దండగా మీ వల్ల. ఒక్క ప్రాబ్లం ఉన్న చూసారా కనీసం అంటే కనీసం. అదే అంటే రికార్డులు అబ్జర్వేషన్. ఈ జీవితాంతం వాడుతూనే సరిపోతుంది మన జీవితం. ఆఖరికి సిమ్యులేషన్స్ అన్ని మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మీరు చేయట్లేదని మొత్తం పెట్టాను. అవి జస్ట్ ఓపెన్ చేసి పాయింట్స్ పెడితే గ్రాఫ్ ఎక్సెల్ షీట్ వస్తుంది. అది ఓపెన్ చేసి రాయడానికి ఒక 10 minutes 20 minutes తీసుకోండి. 2 days హాలిడేస్ వచ్చాయి. నేను చెప్పి ఆల్మోస్ట్ 1 week పైన అవుతుంది. సో మీరే అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారనేది. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ థింగ్స్. జస్ట్ 5 minutes పడుతుంది ఒక్కొక్కటి, లేదా 10 minutes హార్డ్లీ. ఇంతవరకు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఫేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఆల్రెడీ ఇవి కూడా చెప్పాను. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకొని చెప్పాను. ఈ రెండు చెక్ చేసి గ్రాఫ్ ఎలా చేస్తున్నాడో చూడండి అయ్యా బాబు అంటే అసలు ఇంకెందుకు మా అనవసరము. ఏం చేద్దామని చెప్పండి, పాస్ అవ్వాలని ఒక్కరికన్నా ఉందా కనీసం? మీరేదో చేస్తారని నేను అడిగి మరీ తీసుకోవడం నాది కదా తప్పు. నమ్మకం అనేది ఎవరి మీద పెట్టుకోకూడదని మీరు చాలా బాగా ప్రూవ్ చేశారు, ఎస్పెషల్లీ సి సెక్షన్. Is there any problem, guys? Is this clear? Hello. Maralera. No, sir. Clear, sir. Similarly, see this one. అట్లాగే సెకండ్ చూడండి. ఇప్పుడైనా డ్రా చేశారు ఒకళ్ళన్నా? సెకండ్ చూడండి ఒకసారి. See this. G of s equals to 1 by s into 1 plus st. 1 by s into 1 plus st. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం కాన్స్టెంట్ ఫామ్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. టైం కాన్స్టెంట్ ఫామ్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. తర్వాత s2 j ω మార్చాలి. ఆ తర్వాత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. 3 simple steps. Note down if you want. First thing is you have to check event system is in time constant form or not. ఉంటే కనుక డైరెక్ట్లీ ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ కన్వర్ట్ s2 j ω. ఆఫ్టర్ దట్ ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఫైండ్ ఫేజ్. మీకు ఇది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు.
First magnitude find out చేయండి. That means 1 by W2 power 1 plus WT whole square. అయిపోయింది magnitude. If you want find phase separately, take separately, no problem. ఇది ఇక్కడ ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయొద్దు మీకు కన్ఫ్యూజన్ అయితే అంత ప్రాబ్లం అయితే. So if you have S pole is there, so it becomes 90 degrees minus 90, and if you take this upside, minus tan inverse of imaginary by real. That's it. This is the phase angle, and this is magnitude. Two simple steps, finish. And then substitute double equals to 0, double equals to infinity. If you put double equals to 0 here, this becomes 1 by 0. 0 into anything is 0, so 1 by 0 is infinite. So infinity magnitude, and at an angle of tan inverse of 0 is 0. So minus 90 is left, minus 90. So at double equals to 0, your polar plot is starting point. At double equals to 0, ప్రతి ప్రాబ్లం ఇంతేనమ్మా. డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ప్లాట్ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీకు నీట్గా అర్థమైపోతుంది ప్లాట్ అయినా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ గురించి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ put double equals to infinity. If you put double equals to infinity, 1 by infinity becomes 0. So if you put infinity here, minus 90, minus 90. So that becomes minus 180 degrees. So here it is 0 at an angle of minus 180 degrees. ఈ ఇన్ఫినిటీ యాంగిల్ని ఎలా డ్రా చేయాలి? Here is the doubt. So this is starting direction and this is ending direction. So infinity magnitude ఉంది, అది ఎలా డ్రా చేస్తాం? For that, see here. So this is the graph now. So this is 0 line, and this is 0 degrees line, this is minus 180, and this is minus 90. So our plot will start from omega tends to 0 with a magnitude of infinity and with a phase angle of minus 90. అంటే minus 90 ప్లాట్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫినిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ఇన్ఫినిటీ అనేది మనకు తెలియదు. సో అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్, and then it is moving towards 0 magnitude and 180 degrees line. So here is the 180 degrees line, this one, and its magnitude is 0. M equals to 0. So the polar plot moves like this. The plot is moving like that. So let me draw that like this. If you want clearly draw, this is the thing. ఇది ఎక్కడ టచ్ చేయకూడదు మాకు, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, నెవర్ టచ్ ఎనీవేర్. So direction is from always starting direction to ending direction. Starting is at omega equals to 0. Omega equals to 0 దగ్గర మనకి ఎక్కడ ఉంది? ప్లాట్ 90 దగ్గర ఉంది, with magnitude of infinity. So let me draw the direction. So from this side to this side, this point is omega equals to 0, magnitude is infinity. Here it is magnitude equals to 0, omega is infinity. That is the thing. So here is the plot, that one. Okay, always from omega equals to 0 to polar plot always start at omega tends to 0 and ends at omega tends to infinity. Now this is clockwise or anti-clockwise? Is it clockwise or anti-clockwise? Is it clockwise or anti-clockwise? వినిపిస్తుందా? Clockwise. Clockwise. So clockwise means more number of poles or zeros are there. More Poles number not- of poles. Yes, more number of poles ఉన్నట్టు లెక్క. That's it. Like that also you can identify whether the system is having the poles or zeros. Okay, remember this. Please practice these textbook problems. That will give you more. అంతకు మించి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన ఏం అవసరం లేదు. మా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది మాత్రమే చేయండి చాలు. ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా వేరే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఎమ్ ష్యూర్ 85 to 90% విల్ కమ్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ. తర్వాత ఏమీ ఉండదు. ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఇచ్చాడు డైరెక్ట్గా చదివినా బాగుండే అనుకుంటాం. ఇంకా తర్వాత ఏం చేసినా నో యూస్, సప్లీ రాసుకోవడం డైరెక్ట్గా. బెటర్ ప్రాక్టీస్ నో వన్ వర్డ్స్. Okay now. So similarly here also type 0 order 2 different గా ఇచ్చాడు, ఇంకా పెంచుకుంటా పోయాడు. That's it. So see here, this is type 0 and order 2.
Type 0 on order 2. Not working. So type 0 means no S power 0 is there. That means there is S is there, then it becomes type 1. If you see here, type 1. See here, type 1 means origin pole is there. Here also no S power 0 is there. So type 0 and it's the first order, order 1, which is order 2. If you multiply this, you will get S square term, order 2. Order is nothing but sum of powers of S term in the denominator. So here also order 2. Order 2. Two S terms are there. Two S terms are there. Here type 0 and order 3. ప్రతిదీ చెక్ చేయండి. ప్లాట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది చూడమ్మా. టైప్ 1 ఆర్డర్ 2కి ప్లాట్ ఎక్కడెక్కడే ఉంది. టైప్ 0 ఆర్డర్ 2కి ప్లాట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 0 to -180 దాకా వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ 3 తీసుకునేసరికి ఇంకొక 90 degrees షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. సీ ద చేంజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సీ ద ప్లాట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ డిఫరెన్సెస్. చూడండి ప్లాట్ ఎలా ఉందో. ఆర్డర్ 2 వచ్చేసరికి 180 దాకా వచ్చింది. ఆర్డర్ 3 వచ్చేసరికి 270 degrees టర్న్ అయింది మళ్ళీ అగైన్. ఇట్ టచెస్ 270 degrees లైన్. చెక్ దీస్ కంపారిజన్స్ లైక్ దిస్. అందుకే మీకు చెప్పాను అవి కంపేర్ చేస్తారా. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ 10 problems exactly. Go through all these things. So type, you see here, single pole. At omega equals to infinity, at omega equals to 0, it is infinity with -90 degrees. Here, minus infinity. Infinity is there. So at omega tends to infinity, 0 at an angle -90. So both are at same angle. That means simple straight line. It means that simple straight line like this. Always from omega equals to 0 to omega equals to infinity. The polar plot direction is always from W equals to 0 to W equals to infinity. It is a simple straight line. Okay. Similarly, see the remaining zeros and poles, all those things. Okay. And I already discussed about these things, right? Polar, unity circuit, gain margin and phase margins, all those things. So now we will move on to the Nyquist plots. Just take the mirror images of polar plots. ఇప్పటిదాకా మనం జస్ట్ స్టెబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనాలిసిస్ మాత్రమే ఎక్కువ చేసాం ఇప్పటిదాకా. అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. మనం డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్డ్ ఇట్, ఇజంట్ ఇట్? రూట్ లోకస్ అని, RH క్రైటీరియా అని. ఓకే, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నౌ we are going for the Nyquist plots purely for right hand side analysis only. Nyquist plot is for purely right hand side analysis only. It will check how many poles are in the right hand side plane, and it will tell about the stability. So now tell me, what are the stability conditions and unstable conditions and marginally stable conditions? Where the poles and zeros locations? For stability, where the poles and zeros locations? First tell me, what are the locations of this? Yes. Stable, marginally stable, and Wait. Okay, done. Come D7 Kirti and G4 G7 LE4. Are you there? Densi respond. What type of system it is? First one, what type of system it is? Unstable, stable, marginal stable. These three. What type of system it is? Not 330 అయినా చెప్పండి ఒకసారి. 330.
Yes, Vinci, respond fast. I have to finish this as much as possible. Don't want to waste. వినిపిస్తుందా నీకు వెన్సీ? Yes, sir. ఎస్, రెస్పాండ్ ఫాస్ట్. తెలుసా తెలీదా? నెక్స్ట్ బాను. No, sir. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ బాను. Stable. Stable. But how can you say if it is stable or not? Respond remaining can be listen. Welcome to know. ఎలా చెప్పగలం స్టేబుల్ అని? బాను. -180 degrees intersect అయింది. -180 degreesతో ఇంటర్సెక్ట్ అయితే స్టేబులా? అసలు నేను ఆ వాడే చెప్పలేదు కనీసం. Less than 180. ఈ క్రాస్ మార్క్ ఏంటి? క్రాస్ మార్క్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పోల్ అంటే ఏంటి? Poles ఓకే, పోల్స్. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? 0. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి నీ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఓకే, వాట్ అబౌట్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్? -180 degrees ని what is that? G7? G7. G7 Likita. B7 KT. What about second one? Marginally stable. Third one? ఎందుకు అన్స్టేబుల్ అని చెప్తాం? రైట్ సైడ్ ఏమున్నా సరే అది ఆ సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అవుతుంది సార్. Very good. Whenever you have the plot like this, pole zero, this is called pole zero plot under. Pole zeros plot under వీటిని. Whenever the plot is having like this, and if all the poles and zeros are lying on left half of S plane, all the poles and zeros lies on left half of S plane. This totally is S plane. This is the exact reference axis. Y-axis is reference axis. Okay. All the poles are lies on left half of S plane. Then that system is purely stable system. No pole is on imaginary axis. This is imaginary. No pole on imaginary. No pole on right side. Not even single zero also. Not even single pole also. If all the poles are lies on left half of S plane, then that system is called stable system. Whenever you have poles and zeros, those are lies on imaginary axis, only on imaginary axis. If that type of plots is nothing but marginally stable, that type of plots will give you the stability of marginally stability. Next, if we come to the third one, at least one pole is one polar 1 0 is placed on right side of S plane. That type of system becomes unstable. If you have 100 number of poles on left side, but single pole is on right side, even though that is an unstable system. At least one polar zero is placed on right half of S plane, then that system becomes unstable system. Okay. Okay, now so let's move on to this Nyquist plots. As simple as that. Okay. Introduction and chala. Why? Because I am spending this much time means as simple as that you will get the marks now. At least 5 people are now gain అయితే చాలు. అలాగే రిమైనింగ్ ఎట్లాగా ఎవరు కదా. ఫిఫ్త్ యూనిట్ కాదు, ఫస్ట్ 4 యూనిట్స్ మాత్రమే చదవండి పక్కాగా. If you want, I will revise one more time all these 4 units in 4 classes. But be thoroughly with this. Okay. ఆ సెకండ్ యూనిట్లో నేను లెఫ్ట్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ థియరిటికల్ వై అవి చెక్ చేయండి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి. పీడిఎఫ్స్ ఆల్రెడీ పంపాను. సార్ నో ఉన్నాయా? ఉన్నాయా లేవా?
ఉన్నాయా లేవండి? పీడిఎఫ్ పెట్టామా? వినిపించట్లేదు ఎవరికి? నేను కూడా టైం వచ్చినప్పుడు సైలెంట్గా ఉన్నాను అనుకోండి, మీరు కొద్దిసార్లు అడిగినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు బాధ ఏంటో. చూపించిన అట్లాంటిది చూపించాలా మీకు? ఎస్ ఆర్ నో? యూ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పడానికి కూడా టైం లేదు మన దగ్గర. ఓకే, గుడ్ గుడ్, కీప్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దట్. ఐ విల్ సీ యూ. రోజు రోజుకి నాన్ సెన్స్ లా తయారైపోతుంది. ఎంత వరస్ట్గా తయారవ్వాలి అంత వరస్ట్. Let me finish this. On my side, I don't want to put any allegations or else remarks. So now I am going to start about Nyquist plot. Same, just the exact replica of the polar plot. Replica of polar plot. We can't say replica, just mirror image of polar plot we are going to add. So it is almost 85% is nothing but polar plot only. Nyquist plot is nothing but 85% of polar plot. Okay. So why we are going for this means the purpose of Nyquist plot is, write down. Purpose is to draw the response of open loop transfer function, to draw the response of open loop transfer function. And the next one is to find number of closed looping right half of a spline. First we are finding to find the number of closed loop poles in right half of a spline. Third one is to find the range of k value. To find the range of k value for system stability. To find the range of k value for system stability. Next, to find the gain margin, phase margin, and all those things. To find the, what is GM stands for? What is GM stands for? వినిపించట్లేదా ఎవరికైనా? సార్ నో. Next is to find the relative stability. To find the relative stability. Ishwar, D2. D2 Ishwar. D2. D7 Kirti. Yes. వినిపిస్తుందా? Is there any problem? Network from my side? Ndamma? Navya?
No. F7 interesting or G4? Beautiful. Okay, done. What is GM stands for? GM means Gain Gain margin. margin. PTM means Phase margin. GCF. What is GCF and PCF? Gain crossover Crossover frequency. frequency. Yeah, PCF means Phase crossover frequency, sir. yeah, okay, done. Very good. Gain crossover and phase crossover frequencies. WGC, WPC. And then to find the relative stability. Next one is to find the relative stability. And the next one is Nyquist stability criteria was developed using mathematical principle using mathematical principle known as principle of argument. This is the main thing. Principle of argument. Is known as principle of argument. Based on this, the Nyquist plot is going to be, the Nyquist stability criteria is going to be developed. What is this principle of argument? What is the meaning of this one? Let's do this. We will come to know this. Principle of argument. Principle, not principle. It is principle. Principle of argument. Okay, now down. It states that if there are p poles, if there are p poles and z zeros, p poles means poles and zeros simply, poles and zeros enclosed by the enclosed. What is the meaning of this enclosed? All you guys are from English medium background. Enclosed by the random selected path. Random selected closed path. That must be closed. Random selected closed path in the S plane. In the S plane. In the S plane. Then the corresponding GH plane. Then the corresponding G of S, H of S plane. Encircle the origin with, that means GH of S plane. Encircle the origin. Origin. Encircle the origin with p minus z times. With p minus z times. This is all just for yourself, just theory part. Problems not yet started, right? With p minus z times. That means number of encirclements. Number of encirclements is nothing but n, which is equals to p minus z. Hold on.
n equals to p minus z. N equals to p minus z. This is all about purpose and what is this principle of argument and all these things. సో ఏదో ఒక ర్యాండమ్ సెలెక్ట్ కొన్ని పోల్స్ అండ్ జీరోస్ కలిగి ఉన్న దాన్ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తాం. లైక్ వీఆర్ జస్ట్ క్లోజింగ్ లైక్ దిస్. తో కరస్పాండింగ్ GH ప్లేన్ కూడా అట్లాగే క్లోజ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఆరిజిన్ చుట్టూ ఎన్ని యాక్సిస్ పేమెంట్ జరిగాయి అనేది అంటే కౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ p మైనస్ z, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. P stands for poles, Z stands for zeros. N is number of encirclements. N stands for number of encirclements. N is nothing but number of encirclements. Complete chadam. Complete chadam. Yes, sir. Okay, next. We'll try a simple thing. Please note down as simple as that, as much as possible. Let me take S plane and here is GH of S plane. GH plane. S plane is on one thing and GH plane is another thing. So let's take some poles and zeros. So 0 and 2 or 3 poles are there. Let me take like this. Okay. So how to draw this in this GH plane? So change this color. So just I take a pole here. I enclosed a circle like this. Just I took only one pole for assuming. Just assume like this. Suppose this is -1, 0 and -3 like this. So here
మా కనెక్షన్ ఎప్పుడు కానీ కనీసం మొక్కలు కూడా చెప్పలేదు, నేను చెప్పుకుంటా పోతున్నాను. అట్లీస్ట్ 1% కూడా చెప్పాలని లేదా కనీసం, ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఉందో లేదో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఎంతవరకు రాశారు గైస్? రెస్పాండ్. ఇది కంప్లీట్ అయింది కదా అందరికి? Yes, sir. వాట్ అబౌట్ హియర్? ఎంతవరకు రాశారు? స్టార్ట్ చేసాం సార్. ఏంటి? స్టార్ట్ చేసాం సార్. కనెక్షన్ పోయి 5 minutes అయింది ఆల్రెడీ. Okay, see here, ma'am. Let me repeat again. Oh my God. So this is our assumed S-plane. I just assume like this, and this is the random selected closure path. Okay. This is the S-plane, and this is the GH of S-plane. Whenever you have the poles means both are, that will give you the negative angle direction. That means negative values will provide. That means clockwise direction. Poles means always going like this, clockwise. 0, -90, -180 like this. అదే జీరోస్ కనుక అయితే యాంటీ క్లాక్ వైజ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ పాజిటివ్ యాంగిల్స్. 0, +90, +180, +270 like this. Zeros moving like this. Poles are moving like this. So zeros will give you positive angles, both are in anti-clockwise. Similarly, poles will give you clockwise and it gives negatives, negative angles. Okay. So just I took a randomly selected path in the left half of a plane. So for the poles is having the clockwise direction. So I took this as clockwise direction here. Poles is having clockwise direction. Right? In a plane, I took poles, and in my random selected path, poles are there. If more number of poles are there, so just go to the clockwise direction. If your random selected closure path contains more number of zeros, then assume this direction as anti-clockwise direction. If more poles are there in your randomly selected path, take clockwise. If not, anti-clockwise. So in corresponding GH plane, how to write that circles? So whenever you have the more number of poles, or else if your randomly selected closure path means this one. In this closure path, if more number of poles are there, or else only poles are there. So change in the direction of GH plane. Change its direction in GH plane. If zeros are there in the randomly selected path, so there is no change in the direction. So here I took clockwise direction, and in this GH plane I am taking anti-clockwise direction. Here it will give you a negative, and here it will give you positive angle or positive values. In this selected path, how many poles are there in this selected path, in this closure path? 1, sir. 1. What about zeros? 0, sir. 0. That becomes n equals to 1. 1. So number of encirclement above the origin is 1. That means one circle will be there, one full cycle is there, like this. This is origin. So its direction now, its direction is anti-clockwise, because here it is clockwise. That means it represents the poles. Clockwise angles represents poles, anti-clockwise represents zeros. Okay. So in GH plane, the plot will be like this. After that, draw a line from origin to like this towards third quadrant plane only, towards third quadrant. ఎందుకు థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లోనే డ్రా చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో వస్తుంది. అప్ టు నౌ జస్ట్ కన్సిడర్ లైక్ దిస్. జస్ట్ డ్రా ఏ ప్లాట్ లైక్ దిస్. Whenever the plot is touching like this, if the circle or encirclement's direction is clockwise, then take -1. That means negative values and adda. If the circle is in clockwise, take -1. If the circle is in anti-clockwise, take +1. Okay.
If its direction is clockwise, then take -1, means this direction. So let me take laser. This direction. ఈ clock యొక్క direction అనేది clockwise అయితే కనుక -1. If it is anti-clockwise, +1. So our GH plane contains clockwise or anti-clockwise. So its direction is clockwise or anti-clockwise. This one. It is anti-clockwise. So it is anti-clockwise means it's touching with +1 value. It's touching the axis or plot with +1. That means number of encirclements is nothing but +1. Number of encirclements is nothing but +1. Suppose the direction is like this. If the direction is like this, that means clockwise. So clockwise means n equals to -1. N equals to -1 right. Okay. Extra Nyquist plot lo వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఒకటే మనకి. If the line means from origin or else from the critical point we are going to draw. ఆ లైన్ అనేది డ్రా చేసినప్పుడు how many circles are going to touch in this line, you have to observe it. You have to identify the number of circles that is passing through this line. So those circles are plots. How many are there? You have to check. And what are those directions? అంటే యాంటీ క్లాక్వైజ్ లో ఉన్నాయా, క్లాక్వైజ్ లో ఉన్నాయా చెక్ చేయాలి. If the clockwise direction of circles are there, then take -1 for each. If the anti-clockwise is there, just take the values +1. Please note this point. ఇది ఒకటే Nyquist plot లో ఎక్స్ట్రాగా మనం యాడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్. If the plot touching with the clockwise angle, it becomes -1 value. It will give you. అంటే ఇంకొక ప్లాట్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, అది క్లాక్వైజ్ లో ఉంది అనుకోండి. Now here it touches with +1 and here it touches with -1. So -1 + 1 becomes 0. So n equals to 0. Like that we will write. Okay. So this is +1. So if the plot is touching with anti-clockwise direction, the +1 notation is there. So this is all about the Nyquist stability criteria. You have to select a randomly closed path like this. You can take this one or else you can take this one. Whatever it may be. It doesn't matter, only this point. Okay. So n equals to 1 here in this S plane, and similarly in GH of S plane also you have n equals to 1. Number of encirclements. N is stands for number of encirclements. Okay. So actually in GH plane, actually we are having to draw from -1 onwards. Why -1 means, if we take let us consider closed loop transfer function. Closed loop transfer function, that means characteristic equation is 1 plus GH equals to 0, isn't it? Yes or no? Characteristic equation 1 plus GH equals to 0. From this, what is GH? From this, what is GH? Nara? -1. -1. This is the real part. What about imaginary? J into 0. You can write like this. Yes or no? So this is nothing but critical point, we call it as. This -1 is nothing but critical point under. Critical point. So actually in Nyquist plots, we are going to draw the line, this type of line, from critical point onwards. So ikkada -1 ఉంది అనుకోండి. So just draw like this. సో ఎన్ని లైన్స్ అనేవి దీన్ని క్లాక్ వైజ్ గా టచ్ అయ్యాయి, ఎన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టచ్ అయ్యాయి చెక్ చేస్తాం. ఇట్లా ఉందనుకోండి ఒకవేళ ప్లాట్, ఈ లైన్ ఇట్లా వెళ్ళింది, ఈ లైన్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎన్ ఎంతో చెప్పగలరా నాకు? వాట్ ఈస్ ద ఎన్ వాల్యూ హియర్? హియర్ ఇట్ టచింగ్ విత్ క్లాక్ వైజ్, ఇట్ టచెస్ విత్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో వాట్స్ ఇట్స్ వాల్యూ? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? It touches with anti-clockwise means +1. It touches with anti-clockwise means -1. So -1 + 1 becomes 0. Suppose if both are in same direction,
then what is the value? What is the, sorry? +1. Plus 1. See this one. This is the important one. Please remember this. Whether it is going or clockwise or anti-clockwise, that you have to check first. Chetu, Navya, F7, Divya. Clockwise. Minus Clockwise 2, means sir. minus 1. Very good. It is minus 2. Suppose let me take like this. So it touches here and it touches here. Two plots are touching. So what is the value now? 2, sir. Plus 2. That's it. అది clockwise వెళ్తున్నాయి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నాయి చెక్ చేయాలి క్లియర్గా. Okay, that is the matter here. So in Nyquist plot, we are going to draw the straight line or whatever it may be with some angle. It doesn't matter. You just draw like this. If you want, you can draw like this also. You can draw like this also. It doesn't matter. But it should be in third quadrant. Why only third quadrant? Mean this is the reason. -1 plus j0. -1 is located in the left hand side of this plot. Okay, if you draw like this means it is present in third quadrant only. Okay, it is present in third quadrant. Got it? So this point is nothing but critically point. Critical point we call it as critical point. Okay. Next, move on to the next part. Complete Rama. Yes or no? Completed, sir. Okay, next, note down some few points. The principle of argument. The principle of argument. Concept is applied to right half as plane. Right half of as plane. The principle of argument is the principle of argument concept is applied to the right half of S plane right half of S plane by selecting as a closed path by selecting as a closed path by selecting as a closed path with a radius of infinity. What is this radius of infinity? Let me tell. With a radius of infinity. These all are available in, I think not available in textbook. That's why I'm saying. Maybe used for some 2 marks questions or 3 marks, 2 marks questions. That's right. Next, the selected total right half of S plane with the radius of infinity. The selected total right half of S plane with the radius of infinity అంటే సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫినిటీ రేడియస్ సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నైక్విస్ట్ కాంటూర్ ఈజ్ కాల్డ్ నైక్విస్ట్ కాంటూర్ nyquist contour
Nyquist stability. All of you do it right up to here. Next point, the Nyquist stability criteria. The Nyquist stability criteria completely deals with right side analysis. Completely deals with right side analysis. How it is right side and how why not it is left side? We'll see that. Okay. Let's take pole zero configuration now. Pole zero configuration. Let's have a part of it. అసలు ఏంటి పోల్ జీరోస్ అనేది చూద్దాం. Pole zero configuration. So let us consider the open loop transfer function. Let us consider open loop transfer function. That means g of s into h of s, open loop. So which is equals to some k into numerator by denominator, n of s by d of s. I am taking just like this, numerator by denominator. So numerator lo emuntayi, poles or zeros? Numerator contains zeros, denominator poles. So for this, take closed loop transfer function. That means c of s by r of s. What is going to be happen now? Basically, in general, g of s by 1 plus G of this s is into h of s. yeah, this is open loop now. First one, right? So g of s into h of s. So for this, g of s is nothing but, so let us consider this g of s by gh is nothing but this value, right? 1 plus k into n by d of s. So if you take some, what we call LCM here, if you do the LCM, what will happen? d of s will become upside. So by d of s plus k into n of s. So now what is here? What are the zeros and what are the poles here? What are the zeros and what are the poles now? Guys, so this is equation number 2 and this is equation number 1. ఇక్కడ చూడమ్మా, this denominator is nothing but poles, right? Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So poles, see this carefully. Which poles these are? Which poles? Closed loop or open loop? Closed loop. Closed loop. Closed loop contains characteristic equation in the denominator, right? So we can call it as poles of characteristic equation, CE. These are nothing but poles of closed loop transfer function, or else poles of characteristic equation.
Let me finish in 5 minutes and then we'll go for the problems directly. And I will give a break also. Don't worry. Just 5 minutes. Yes, completed up to here. Yes, sir. Yes, basically, closed loop system anangalne, if you want to find the stability, whenever there is a closed loop system, if you want to find the stability for that closed loop system, what you need? We just blindly going for the characteristic equation to find the closed loop system stability. Remember this point. If you want to find the closed loop system stability, you must and should need the characteristic equation. That is 1 plus GH equals to 0. 1 plus G of S into H of S equals to 0. Isn't it? So let's find out that stability. Whenever if you want to find the closed loop system stability, then we will go for the characteristic equation. That means the closed loop stability is given by the characteristic equation. Is given by the characteristic equation. That means what is that? 1 plus G of S into H is equal to 0. is equals to 0. Isn't it? Exactly equals to 0, but assume some variable, some Q of S. Why? Because you have to compare the previous equation with this one. That's why. But assume just one, that's it. Now substitute this one. Q of S equals to 1 plus what is GH? What is GH? K into numerator by denominator. Now apply this LCM here again. D of S plus K into N of S by P of S. Now assume this is the equation 3. Now what about this? What about zeros are here? These are the zeros we call as zeros of CE. These are zeros of CE. Now see in second equation, what are those? In closed loop transfer function, what are these becomes? Poles of C. Poles of CE. But in characteristic equation, this becomes zeros of CE. So you have to observe these two steps here carefully. It is just theoretical part only. Don't mind. Don't bother about this. If you take characteristic equation, zeros of CE, those becomes. If you go for the closed loop transfer function, it becomes poles of CE. How it is another observe check. Okay. So from 1 and 3, from equation 1 and 3. So poles of C is nothing but what? Poles of, what are the poles here? My equation 1 and equation 3 check cheyandi. Poles emana check cheyandi. Poles of characteristic equation. Poles of C in this equation is nothing but in equation 1. What are those? G of S. G of S. G of S means whether it is open loop or closed loop. It is a open loop transfer function, right? Yes, sir. This one is open loop transfer function. Here, what is the pole here? Open loop poles. B of S. B of S is open loop poles. Here, in this characteristic equation, B of S is there, isn't it? So, poles of CE, which are equals to open loop transfer function poles. Similarly, from 2 and 3, zeros of CE. In this third equation, zeros of CE, that means characteristic equation, which are equals to what? Closed loop transfer function poles. Very good. Closed loop transfer function poles. This is the observation you have to do. So with this, we will finish the Nyquist plot criteria. That's it.
Main two important things now. Definition. So now we are going to take that n equals to p minus z now. ఇందాక n equals to p minus z అనే ఒక ఫార్మా స్మాల్ ఫార్మా చెప్పాను. వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. సో నౌ the number of encirclements n equals to p minus z. P minus z. So here n stands for number of encirclements about critical point. That means minus 1 plus j0. This is called critical point. And coming to this p is called poles of C in right side. This is all about right hand analysis we talk about here. P stands for poles of CE in RH side, right hand side. Or else one more thing, ఇంకోసారి ఎలా రాసుకోవచ్చు వీటిని? P stands for ఇంకోటి which are equals to what? Poles of CE which are equals to open loop transfer function poles. Very good. Open loop transfer poles in right hand side plane. Similarly, Z indicates zeros Z of means in RH side. very good. Zeros of C in right hand side. RH means right hand. Yes. Or else, which is also equals to Transfer function closed loop transfer function right poles hand. in RH of S plane. That's it. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేయించాలి. ఈ ఒక పాయింట్ మెయిన్ థింగ్ అన్నమాట. n ఈక్వల్స్ టు p మైనస్ z. సపోజ్ ఇక్కడ z అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్లోజ్ లూప్ పోల్స్. p అంటే ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్. సింప్లీ గన్ షాట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే p స్టాండ్స్ ఫర్ ఓపెన్ లూప్ పోల్స్, z స్టాండ్స్ ఫర్ క్లోజ్ లూప్ పోల్స్. సో నౌ if you make z equals to 0, then the system is stable or not stable. I'm repeating. If you make z equals to 0, then the system is stable or not. Yes. Stable or not. Remember, మనం ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం అనాలిసిస్ కోసం జనరల్గా. సపోజ్ g of s equals to 1 by s minus 1 ఉంది. Or else 2 by s minus 1 ఉంది. This is open loop transfer function pole. Now tell me, is this stable or unstable? This open loop transfer function is stable or unstable? Pole location ఎక్కడ వస్తుంది? Pole location ఎక్కడ వస్తుంది? Unstable. Right side. So it is stable or unstable? Unstable. Now take closed loop transfer function for this. What it becomes? 2 by s minus 1 by 1 plus 2 by s minus 1. That means 1 plus gh. So it becomes totally 2 by, what is that? Denominator total term ento cheppandi. Denominator total term cheppandi. S minus 1 plus 2. Yes plus 2. Yes, sir. S plus 1. Now tell me about this. Which side it is going to be? Left side. Left side. So see the magic here. If you take open loop, it is unstable. If you gone for closed loop, it becomes stable. What is this reason? That means if you want to find the closed loop stability, you must need the characteristic equation. So whenever if you take characteristic equation, it will tell you exact stability. It will say about the exact stability. Open loop means just it's air. It is if you put some light, means the candle in outside areas. Closed loop stability means put in 4 walls of the room. Candle is placed in 4 walls of the room, closed room, like that. But it means stability is there. For closed loop transfer function, more stable compared to open loop transfer function.
So now, by using these two examples, now assume this one. Is there any closed loop poles in right hand side that becomes stable or unstable? Suppose if the pole is not here, this is the closed loop transfer function, and if pole is here, now it is stable or unstable? Is this stable or unstable now? This one. Unstable. Unstable. Unstable because of right hand side pole is there. So see here, right hand side analysis we are going to do now. So in this case, closed loop poles in right hand side. How many are there in this? That equals to 1. One right hand pole is there. If there is no pole in this right hand side, simply that becomes a stable system. Means this one actual plot. So ఇక్కడ ఏమన్నా జీరో ఏమన్నా ఉన్నాయా పోల్స్ రైట్ సైడ్? No poles are there. So this becomes 0. That is 0. Exactly 0. Right? So then the system becomes stable. అది ఎలాగనేది ఒక ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత చెప్తాం. Up to here completed all of you? Yes, yes. Okay. Make a note there. To become the closed loop system stable, closed loop system stable, there should not be any closed loop pole in the which plane? Right side or left side? Right. Right hand side of S plane. The closed loop is nothing but the closed loop pole is nothing but what is that? Which is also called as zeros of CE. Zeros of characteristic equation, which must be 0. Which must be 0, normal 0, in the right hand side plane. That means if z equals to 0 in the given equation n equals to p minus z, then that implies number of encirclements equals to number of poles. In this case, the system is stable. In this case only, the system is stable. Important one. That's it. It will tell all about the stability. Whether you understood or not understood, it doesn't matter. We'll go for one problem and then we'll come to night. And one more thing. Make 2 points there, note and Petrine. Note and Petrine. Number of infinity radius half circles equals to number of infinity radius half circles equals to number of poles at origin. Number of poles at origin. Number of poles at origin. Next, the infinity radius half circle. The infinity radius half circle should start it should be start where the mirror image ends. It will be start where the
mirror image. Where the mirror image ends. Similarly, on the infinity radius half circle n, where the actual polar plot started. Actual polar plot started. Means infinite radius half circle అనేది మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మిర్రర్ ఇన్ఫినిటీ రేడియస్ హాఫ్ సర్కిల్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి పోలార్ ప్లాట్ యాక్చువల్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. ఏంటనేది చూద్దాం. ఈ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రీడ్ 2-3 టైమ్స్. వీటి మీద ఇంకా సరే డ్రా చేస్తాం. అండ్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ రేడియస్. The direction of infinity radius of circle is clockwise only. Why it is clockwise? Only clockwise. ఎవరైనా చెప్పండి ఎందుకనే. ఈ 3 పాయింట్స్, ఈ 2 పాయింట్స్ అవ్వండి. ఈ క్లాక్ వైజ్ ఎందుకనేది చెప్పండి. 2 పాయింట్స్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. Okay, complete up to here, all of you. Completed off. Yes, guys, respond. Completed or not? Yes, sir. Okay, take 10 minutes break and come back at 3:55. 3:55, and we'll see one small problem and then we'll leave. Just one simple problem. It will take maximum 10 minutes more time. So come back early and we'll leave at 4:15. 3:55 I'll start. Okay. Okay now. Guys. Yes, sir. Okay, done. Madam, keep continuing this record up to 4:15, no problem. Or else stop here.